President of Georgia. We are now hosting the International Festival of Literature Beyond the Horizon, which includes 12 poets from 10 different countries. Special thanks to Writers House of Georgia. We have lots of reasons to be extremely grateful to this organization. When it comes to literature, they are just, best. As for the festival, participants will read their original poems. After that, the provided materials will be translated into Georgian and published in an anthology Beyond the Horizon, the same title. Project author of this, festival, it's Gagana Hutsrishvili, Georgian poet, and project coordinator David Robakit. And I will moderate this event. I have this great opportunity today, which means I will make some quick introductions for every participant, for every poet. So let's get started. And one more thing. We have only 15 minutes for each participant. First participant is Lydia Shimkute, which represent two countries at the same time. These countries are Lithuania and Australia. Lydia was born in Lithuania. Her parents fled from Soviet occupation during World War II. So she spent her early childhood in displaced persons camps in Germany and came to Australia in 1949. Lydia Shemkute has 3 books published in Lithuanian and 6 bilingual poetry books, 2 of which are translated into German and Polish. So, dear Lydia, no, and I have 6 books in Japanese. I have 12 bilingual. Sorry about 12 bilingual. Okay. There are 6 books that come out in Japan. It's your turn, so take your time, please. We are listening to you very carefully. But I don't write in Japanese and I don't understand Japanese. But my translator was fascinated by my condensed style. All right, so I start reading. Yeah, I will mute everybody except you. Well, I will read from my last bilingual book, which was published in 2016. My books are published in Lithuania. I do love the language. And initially, I only planned to write in Lithuanian, but circumstances evolved that I, to my advantage, also write in English. So sometimes the poems come in Lithuanian, sometimes in English. I'll read the majority in English because more people understand, but the Lithuanian for the sound of the language. So my book is called White Rainbows, Baltos Vaivorykštės. Thoughts wrapped in fig leaves splash across rhododendrons, hanging purple grapes, wine-colored armchair. Mintys įvyniotos figų lapuose taškosi tarp rododendrų, kabančių purpurinių vynuogių, vyno spalvos fotelio. Chestnut tree blooms with splendor. In the courtyard, ponders on people's lives through apartment windows. The leaves hum in spring wind, shed tears and smiles on the grey square. The dawn rises with its back to the sea, listens to what the windows are whispering. Aušra kyla
nusigręžusi nuo jūros, klausosi, ką šnabžda langai. A cylinder of light falls on the marble floor. Blinds flap, coffee boils, taverner's protecting veil falls on bread, cheese, red wine, hands and roses. Wooden shutters open and close as late afternoon wind winds after the sun. The river shivers under asphalt shroud. Wood smokes, strokes the wrinkled city. Upe virpa po asfalto danga. Medžių dūmai glosto miesto raukšles. Sound of hymns from a remote village chapel spreads through grey birches and mounds, breathing legends. Words like drops of memory penetrate veins into a heart space, knowing I will never return. Giesmių garsai iš nuošaliaus kaimo koplyčios aidi per pilkus beržynus ir legendomis alsuojančius piliakalnius. Žodžiai ir prisiminimų lašai smelkėsi venomis į erdvę širdies, kuri žino, aš niekad negrįšiu. Skin caught fire, with pervading music, the inner engine sparked. Burn, burn, burn. Eyes beat into most rhythm, oblivious to sound. Dancers skyscrape the floor through heights of body electric, submitting to the call of thunder as lightning inflamed limbs. Dance, dance, dance. And Musta Musta was sung by Nusrat Fateh Ali Khan, which I heard at Adelaide WOMAD Festival, and he was electric. From the white of eye, flowers, the silent people. Akies baltumoj žydi nebylus vyzdys. White rainbows in night sky soften sleep waves in dreams. Can we decipher the white page on waking? A place within a place, in absence of place. I'm committed to error. I'm committed to time. The next cycle is called Blossoming Sun. Words stutter a sentence. Time
lingers on the edge of disappearance, where everything and nothing meet. Rodžiai mikčioja sakinį, laikas dėlėse ties pražūties riba, kur susitinka viskas ir niekas. We live inside our skin. Swallow thought, dig into the underworld to open the soul flower, and listen to the blossoming roar of our hidden sun. Awake to the flow of your breath, in sleep, white rainbows. I feel the way your fingers touch the smell of summer. Gyvenam savo odoje, nuryjame mintis, rausiamės požemio karalystėje, norėdami praskleisti sielos žiedą. Klausomės savo paslėptos saulės žydinčio kauksmo. Atsibundu nuo tavo alsavimo, sapnų baltose vaivorykštėse. Juntu, kaip tavo pirštai paliečia vasaros dvelksmą. I'm not sure what time to start. I think I've got 3 minutes. Now from another cycle. Magnolia's glance plunges into darkness, lulls memory to sleep, singing of the world waves over the ocean. I forgot to forget the rain that swamped you. How can we retain the sun and silence within? Wine and bread on the table. As you pass, shadows cut the loaf. Vynas ir duona ant stalo. Kai eini pro šalį, šešėliai raiko kepalą. And I will complete with the last poem in the book. I search for keys under steaming sky. The ultimate cannot be put into words. Days and nights shape their reason. Ieškau raktų po garuojančiu dangumi. Esmės negalime nusakyti žodžiais. Dienos ir naktis lipdo savo priežastį. Finito. I do want to thank Thank you. Thank you the very Georgian much. Festival for inviting me. Thank you very much for your beautiful poems. Thank you. Yes, pleasure.
So, yeah, our next guest, next participant is Andrei Hadanovich, known as one of the most innovative Belarusian poets, as well as literary scientist, translator from French and Slavic languages, and also he's a songwriter. Hadanovich is also the head of the Belarusian Pen Center. It makes him my double colleague. He's the author of 8 collections of poetry, including Book for Children. He's a translator of English, French, Lithuanian, Polish, Russian, and Ukrainian poetry. He has had his work translated into 14 languages, and he is the, I already said that he's the president of Belarus. He teaches literature at Belarusian State University. This is the short introduction for Andrei Hadanovich. Andrei, please. Will it be in English or only in Belarusian? In Belarusia. Yeah. Не понимаю. Yeah, but you will understand it, by emotions. Will there be any in English or in all different languages? I will read one poem in English by Andrei. Yeah. Can I start? Yeah, sure. Please, Andrei. Thank you. Гамарджоба, hello, dear friends. Привитания, дорогие сябры. I will read without translation in our anthology. You can read it in English or Georgian. Sure. First poem called Christmas Rap. Колядный рэп. Украине, где полный тормоз, натиская на тормозы, где одно и то самое свято мы адзначаем 4 разы, каб насельнікі, як наркаманы, зноў і зноў адчувалі прыход навагодняга свята з вечна новую назваю Новы год, дзе фартуна, як снежная баба, усміхнецца табе анфас, павіншуе кожнай вітрынай з Рождеством і калядамі вас. Ты не бачиш, летиш на паўночных аленях у кірунку Караганды, покуль Дед Мороз барадою з вады заметае твае следы, і паўночнае ззянне ў вочы, і палярная зорка ў гары, і на ўсіх санях святога Міколы замежныя нумары, і складаеш калядную песню, і выходзіць снежаньскі рэп, і спяваў бы, калі б не поўнач, і не -7 на дварэ. Гэтай поўначы хопіць злішку на астатнія паўжыцця. А на завтра у яслях выход, толькі пол, ягня і дзіця. Баю, маленький Ісусь у Бетлеємі і ў Беларусі. Next poem called Prayer, poem for Ken Kesey, Miloš Forman, and all young Belarusian people. Волосы 2006. Тихий анёл проляцел над гнездом зязюль. Яшчэ 11 000 твоих маладых суайчыннікаў за цэлы год не паглядзіць ніводнага фільму Мілоша Формана. Лотерея. Билеты на завтра! Билеты на завтра! Закликая продавачка на выходе из метро. А ты не врубаешься. Это як билеты на завтра. Разумеешь, там на футбол, на концерт. Цікавае, мабыць, відовішча гэтае завтра. Завтра что? Конец месяца, и яны распрадаюць проездные, сапраўдныя, 1 день. А позавтра прыйдуць кантралёры, и лепш бы ты купіў на футбол. Так что, заяц, глядзі ў календар, сачы, колькі жывеш бесплатна, і ці не пора набыць адваяваны у безбілетнага небыту кавалак жыцця, сапраўднага 1 дзень. Вось так, пачуеш нешта, і ўрубішся, не ўрубішся. Лотерея. Большасць метафораў свету, рэкламныя словы, у якія ты не ўрубіўся. Пайсці і не вернуцца. It will be Berlin poem about flu market. Наступны прыпынак блышыны рынок.
І ты лавіруеш паміж прыпаркаванымі ровары, боючыся зачапіць, каб не спрацавала сігналізацыя. Покуль мелодыя ў навушніках змешваецца з навакольнымі гукамі, у вялікім і маленькім крывябегу тваёй музыкі, а твой унутраны экскурсавод абвяшчае наступны прыпынак блышын рынок. І мясцовы ляўша паказвае табе ўмоўны знак, ці то перамога, ці то хутчэй гані 2 еўра за ўсё, чаго табе не хапала для поўнага кайфу. Трохструнная гітара, дзіцячыя гальштукі, электраштопары, памперсы з рукавамі, граблі з масажнымі насадкамі, канькі для блізарукіх, супрацьтанкавыя галёшы, светлафоры для дому, настенны тостер з зязюляй, швайцарскі гадзіннік з выкідным лязом, друкавальная машынка Зінгер, 5 пар нагавіцаў пад капірку, пляшка патэфоннай гарэлкі, 78 абаротаў за хвіліну, парнаграфічныя карты сакрэтных аэрадромаў. І ты ўжо блізкі да стану, калі трамваі спыняюцца проста ля дзвярэй тваёй свядомасці і вязуць на другі паверх. Кола замкнулася. Выйсця няма. Наступны прыпынак блышыны рынок. Чужая мова лашчыць мне вух, як пірсінг на чужым языку. Lake School Poetry. Азёрная школа паэзіі. І было возера, канцавы прыпынак гарадской чыгункі. І было неба, канцавы прыпынак яго легкадумных мрой, 6 дзён падарожжа праз дождж. І было сонца на 7-й дзень, і пабачыў ён, што 6 папярэдніх было горы. І былі ветразі, параходы і буйкі з папярэджаннем не заплываць. І было іх 2 на цэлым свеце, калі не лічыць вадаплаў, чаек і весляроў акадэмістаў. І была яна топлес у модных шортах з яблыкам у кішэні, які выпіраў збоку, нібы мячык у тэнісісткі, што рыхтуецца да першай падачы. Другой падачы не спатрэбілася. Плакалі, знаем. Хлопчык 3 гадоў крочыць побач з маці. А потым як зваліцца, як трахнецца аб асфальт. Каленка разбітая ў кроў, але не плача. 3гадовыя мужчыны не плачуць. Падымаецца, атрасаецца і незалежным тонам прамаўляе. Ледзь не ўпаў. Хлопчык 4 гадоў ляжыць на аперацыйным стале і вось-вось заплача, бо які ён ужо мужчына, калі цёця доктар корпаецца чымсьці жалезным яму ў пісьме. Дзякуй, хоць бацькоў не пусці. Хлопчык 5 гадоў дачакаўся смачнай перадачы у свой загарадны туберкулёзны санаторый і на радасцях з'еў яе ўсю. Вось толькі памыліўся шапаю, а потым дзяўчынка нешта шукала ў ёй, нічога не знайшла і заплакала. І хлопчык з ёй за кампанію, бо хрен з ім, з апельсін. У санаторыі карантын, і бацькоў зноў не пусцілі. Вунь яны там, за вакном, махаюць яму рукамі, покуль ён жарэ чужую перадачу. Бацька 3-месячнай дачкі па дарозе ў лазерную клініку падслухоўвае размову. Хлопчык 3 гадоў крочыць побач з маці. Мама, а ведаеш, ты таксама памрэш. Что ты такое верзешь? Ты что, хочешь, каб твоя мама померла? Нет, я не хочу. Я просто нагадываю. Господи, хай доктор з лазерною лінзою не помылится. Беражы ў дарозе усіх твоих раздзяўбаяў, усіх сляпых і тых, каму сёння закапаю очі. Прагартаўшы жыццё настолькі, што ўжо закладку укладаеш не між астатніх, а між прачытаных старон. Забываеш амаль пра ўсё, што было спачатку, і гартаеш спачатку, і раптам бачыш пячатку на старонцы 17, пакінуў чысць
пярсцён. І глядзяць чырвоныя вочы на паляроідзе, пераходны ўзрост на крызіс сярэдняга веку. І гаворыш сабе, што ўрэшце і гэта пройдзе. І вяртаеш кнігу у школьную бібліятэку. And last poem with Belarusian title, The Poetry Center. It's Belarusian name. Вечарына паэзіі у цэнтры паэзіі выйшла цёплая і ўтульная. Аўдыторыя была запоўнена слухачамі, а паліцы паэтычнымі кніжкамі. Усе 5 паэтаў былі вельмі таленавітыя і шырока вядомыя ў сваіх краінах. Усё было вельмі карэктна. Лэдзі чытала першую, а 4 джентльменаў другі. Лэдзі сказала, што яе вершы не перакладзеныя на ангельску, і прачытала кавалак з рамана. Першы джентльмен сказаў, што ягоныя вершы таксама не перакладзеныя на ангельску, і прачытаў апавяданне. Другі джентльмен сказаў, што ягоныя вершы перакладзены, але ён усё адно прачытае прозу, бо так яго лепей зразумее. Трэці джентльмен прызнаўся, што ўвогуле не піша паэзіі і будзе адзіным тут празаікам, чым вельмі ўсіх насмяшыў. Толькі 4 джентльмен прачытаў адзін верш у арыгінале і па-ангельску, але кітайскі акцэнт быў такі, што мала хто адрозніў першае і другое. Мадэратар вельмі цешыўся і выказаў надзею, што паэзія і надалей будзе жыць і развівацца ў іхных краінах, на іх мовах. Я таксама парадаваўся, і было ад чаго. За ўсю вечарыну паэзіі у цэнтры паэзіі ніхто не пачуў ніводнага кепскага верша. Шчыры дзякуй, Діді мадлоба. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Andrei. It was great to see you still at this time online. So our next, let me take a look. Edward Rayleigh. Edward supposed to be the first, but we exchanged places. So Edward Rayleigh is a contemporary Australian poet and fiction writer. After studies at Adelaide Teachers College and University, Edward Rayleigh taught science and mathematics in South Australia, then moved to Victoria, where he taught English literature. He was awarded an MA for his thesis on the Irish poet Thomas Kinsella and completed a PhD in creative writing and poetics. He has published short stories, poetry, and prose, and has strong interest in Celtic and Baltic literatures. So it's your turn, dear Edward, please. My apologies for coming in late. Can you hear me, everyone? That's fine. Yes? That's fine. That's good. Okay. So how do we go? Sagoma Mashri Dobisa. Okay. Good evening. Labvakar. Dobro večer. So I thought I'd start off with some small poems, and please, when I come through to the end of the time, give me a wind-up sign. So This first one comes from about 1999, and I was considering the local region, which was the home to the Kulin nation of Aboriginal people. And there are some words in here in their language. So it's called Atlas. Singing in lost tongues of a geography drawn in part, the Atlas pages are read like a missal printed before the great cataclysm. Murabul, Barwan, Warmbin, Kurrung, Watarung. These stud our speeches as basalt and granite in a limestone plain, getting in the way of plough and road. Going about the back country past Colac, I see great piles of stones singing in those lost tongues, heaved aside for the ploughing, outlasting, though, the rusting harrows. The second one, Sauna.
steam bath. Pre-COVID Wuhan 19, my wife and I took a holiday at a very nice hotel on Bangla Road, Phuket in Thailand. And the Russian bars along there are very noisy. So, sauna. One with a spiral of tattoos etched on either side of her spinal cord, her companion sporting a butterfly coyly fluttering around her ankle, sit as far away from the glass door as they can, sip from plastic bottles. They natter in a language I guess could be Russian from the way it slides out of the corners of their whispers, heads nodding and swaying in unison, and the men's eyes slitting across to appraise, or perhaps remember a night ramble along Bangla Road when the wives were safely at home. The next one is one that David Rabokidze translated for me and published in the weekly Georgian literary newspaper. This one's called Letters from Kharkiv. It's part of a series called Third Coffee, where I imagine a young man, a teacher, is reminiscing over a cup of coffee, his third cup of coffee, over his past experiences. For those who've been teachers, I think this will hit home or come home fairly clearly. Letters from Kharkiv. Simmons phones to say that he has news. That girl you tutored? Sure, I say. She passed, gloriously so, he says. But there's trouble. He pauses for effect. You're too damned good, too good. Describes the principal's fulminations. I am damned for teaching girls the mysteries of the universe, how parabolas and sine waves curve through the ether-like waves, teaching them how to surf, disregarding the sharks and reefs, and so on, the whole gamut. The room is bare but for his desk, a padded chair on either side. I stand like a condemned suspect, my square of carpet threadbare. In short, the senior's excellent. Oh, but 9F and the remedials, those dear dumb creatures only God will ever care for in a cruel world. I am too generous, too harsh, consistently inconsistent, the drift all too obvious within 5 minutes. The door opens, the world beckons. I've some savings in the local bank and there's a thick envelope at hand, but no assets, nor car to sell. Maybe a job's going in the bush, another in distant Tasmania. Nothing hereabouts. Mothers snigger, glad they hadn't married off their daughters. The men stay quiet. They know what it's like to be laid off like that. The boss counting on his savings with younger, more vigorous workers. Veronica calls at last, says to go, quickly before the rot sets in, anywhere, and there'll be summer jobs. Gives me her cousin's number, but be discreet and say nothing. As the proverb goes, whatever, say nothing. A last noir at the corner cafe. So I go, one suitcase, book and papers, train hurtling into the black interior, anything else into the charity bin. Soon enough, not even she will write. Letters from Kharkiv, forever lost. And so it goes. A man's reputation is written in the dust of desperation. One of the poets I really admire is the Latin poet Horace, or Horatius. My Latin is 50 years old from school, but I managed to get along with some cribs. And in his odes, in the first book of odes, number 9, Vires ut altra stet nive candidum, the white snow is standing around. So see how the snow stands. See how the snow stands on the Uyangs. Even the streets of Lara are slippery with ice. And when it melts, Hovels Creek will gush across the railway tracks. Shut the door, shove some more wood into the aga. We will keep warm here in the kitchen. There's a nice bottle of Shiraz from Scotchman's Hill waiting for us in the cellar.
I have left a bowl of milk out the back door for the grass snake to snip, and the winds can take the last of the apples as they're due, but my cypresses will still stand. The door bangs as though tomorrow's come already, and there are things to do. I've written a list somewhere. Time enough for that tomorrow, but tonight we'll dance and flirt with the girls. As long as we are young at heart and our legs can carry us around the wool-shed floor, then spring homewards past stubble fields borne by a girl's sweet whispers. I like Horace. It's about drinking and having parties and all those lovely things in life. And here's another one from Horace. It's the first book, number 9, and tomorrow. If you stick your head above the clouds, the sun will blind you for spite and selfish enjoyment. We're not supposed to do that. Ask questions, sticky beak, ferret around for physical causes. At least that's what we've been told. Yet Babylonians observed how the sun and the planets danced. The Aztec carved stone calendars that have outlasted them. I've been allotted to the goat herd, which supposedly foretells my fortune. Yet I don't know what tomorrow will bring. None of us do we? Tomorrow is tomorrow. Now, my daughter lives about 4,000 kilometres away in Perth, Western Australia. And because of the Wuhan COVID restrictions, we weren't able to go across and see her this last summer. So it's very, very sad to be separated from family. But when I was there last time, I was sitting having coffee by the beach and watching the passing parade as people went by. This is called morning coffee, Scarborough Beach. Oh, and a couple of other references in here. Mustangs are motor cars, Chevrolets, you know, I think more than anything else. And there are sharks out in the water. Mustangs and lowered Chevrolets on parade. Potential customers with dogs are turned away from the last table overlooking the glittering beach. I want to nurse my steaming coffee, at least until I've read the dailies from end to end. 2 tables over, a woman slumps against the wall, mouthing desperate whispers into her device, letting her coffee curdle into grey abandonment. Of course, he won't return her call. It's the way all love affairs splutter into bitter finalities. The papers are filled with the usual predictions, photographs of smiling dictators, falling indices, an occasional flash of sarcasm as we lurch so many blind men led by equally blind men, laughing and singing towards the town cesspool. If I went over to her and offered a few kind words, it could be misinterpreted as mere condescension. But by the time the pretty waitress brings my second with a toasted ham and cheese croissant, she's gone, leaving behind a pile of crumpled paper napkins. Now, one of the things I'm aware of is that your country is replete with wonderful folk singers. And there's a group that I like to follow on YouTube called Mandili Trio. Yeah. You might have heard of. Right. So here's looking at them and remembering all the songs that Nana Mouskouri, the Greek songstress, used to sing. And this was a little light poem. It's called Your Cousin. So you can imagine there's a young man, the family's around him, and of course Mama wants him to get married. Mm-hmm. Your cousin. This boy's running out of time. His mother's looking for him, and the sisters too, calling, it's time to meet your cousin. He's hiding behind the garage, gone out for a quiet smoke, and the aunts are calling, come and meet your cousin. Oh, the cousin from Thessaloniki, her doe eyes would melt ice. And then his father says quietly, it's time to greet your cousin. Now, somebody should translate that and give it to the trio Mandili and change Thessaloniki to Kutaisi. Great.
And then how are we going for time? Yeah, you can read one more poem. 2 more minutes, okay. Part of my education I had very good Catholic schooling and with Latin and then theology, and that led me on in literary studies to read later on the Iliad and the Aeneid. As I said, my Latin's pretty bad. I have no Greek, but I have some lovely translations that sit on my shelves. One of the things that I enjoy is watching those movies, like the Brad Pitt version of Troy, but also there's a dance master in the United States called Mark Morris, who did a lovely ballet called Dido and Aeneas. So we need to think about how the continuity of culture has managed to sustain us for over almost 3 millennia, from Homer's time until now. And hopefully we can keep sustaining ourselves with this. Anyway, this one's called Helen's Cousin. So if you can imagine, Helen of Troy has come over run away from her husband, has landed in Troy. There's the terrible disaster, and one of her handmaidens is her cousin. Helen's cousin. Helen's cousin, her name forgotten. Didn't she too pine for that boy, Paris? Gladly would have sailed northwards to the barbarian city. We weep too much for the golden Helen, not a tear shed for the forgotten girl who sits at home whilst all the men have gone sailing into reddened seas. And wouldn't she have gladly gone with Aeneas when he went sailing by, even if he stayed for all those days in arid Tunisia, taken wool and loom to Latium's far distant shores to weave her own patterned shroud, so far from the bloodied marbled halls where Helen's name still resounds? So we can make stories about the characters that are missing from the great legends. In my childhood in Adelaide, where Lydia now lives, it was magical to live there in the 1950s. And one summer day when I think it was about 14, I spent a whole day with a girl, a neighbour's daughter, by ourselves, just exploring rock pools and caves and the offshore reef. Beach going back in 1958 was very constrained in Adelaide, very British, not the sort of hedonistic wild idiocy that occurs in places like Sydney. Bathers. So this is about people going swimming, ourselves as children, bathers. Limpid afternoons, left alone. We swim as far as we dare. The seafloor escapes our feet and we float on our backs, let the sun fiercely lave us. At last we emerge, wrinkled and exulting like the first amphibians. Our parents don't even glance up. We've escaped them, forged a new species of child who will inherit the beach between jetty and iron rocks. As the sirens call for us, we turn and float out so much further than before. And for a last one, I think for the time being, I'll read Perfection, which a group of friends, 3 of us, put out this book called 3 Poets at the end of 2019. And we had grand plans for reading around the district. Then, of course, the COVID virus came along and all our plans went. Now, one of the things in Western theology is, and I suppose European theology and ideology, is the notion that humanity can be perfected. It's something that I reject totally. But anyway, the poem is called Perfection. I have heard that there are those who desire perfection in this world before attaining that aptness elsewhere by, say, achieving a flawlessly trimmed front lawn. But that's offset by a weird garden of stolid succulents, as if performing an act of penance for the lush grass. Its vivid green balanced by the purples and blacks of Ionium, or the sanguine scarlet flowers issuing from the spiked cacti. Though they are not really flowers in the sense of roses, like those his wife has growing in the backyard, in her own desire to attain a glimpse of perfection.
The effort a suburbanite puts into achieving such a balance between selfish indulgence in water-hungry Kentucky bluegrass and the parsimonious attitudes of the family cacti tells us much about the house-proud pathological psychology and perhaps explains why our women are eulogized by brats and Barbie dolls. And even if they don't look as vapid or act as stiffly in bed as those pieces of plastic, it's their emotions we worry about, as we do for Ken, emasculated like he's been done over by a lawn edger. But then some would argue that Ken represents us, perfected. We supplement front lawns with nitrogenous granules, like the girl who thought her breasts too small and had them pumped up with silicone bags, filled her sweater to look like Jane Russell without being tall, hoping her Croatian boyfriend would marry her. But the mother saw through her little game with a needle of words and cruel slights, and the boy sent on a vacation. She was never going to be a Venus de Milo with arms, nor even a bronze Magliol, but just an ordinary woman. And now, senza amore, she laments her lost perfection. Perhaps if all external appearances seem impeccable, a flawless mirror of the Creator's intent for humanity, so carelessly cast aside, we're taught by our founding parents that benediction will seep through the pores into the soul, like nitrogen and phosphorus and other trace elements leaching into the carefully prepared earth. So the grass is greener, breasts signifying fecundity, and her man remaining true. Their children would be flawless and extraordinarily sweet, and the housemaids ironing the linen bed sheets just so, a hex against the unavoidable, asserting perfection is possible. I think I'll leave it at that. Thank you so much. Thank you very much for the invitation. It's wonderful to see people from all around the world, Europe and Australia, and Scotland, I believe. So it's good. It's a wonderful, wonderful concept. Thank you. Thank you. So our next participant, Nadia Adina-Rose. Nadia Adina-Rose is an Israeli poet, artist, illustrator, and art lecturer. She was born in Moscow and has lived in Israel since the age of 22. Her first book of poetry, Snow Ink, received the prize from Israeli Minister of Culture for debut poetry collection. Rose's children's books has been translated into Portuguese and German. As a sculptor, painter, and art teacher, Nadia Adina-Rose has illustrated more than a dozen Hebrew children's books. Her artistic legacy includes more than 10 solo exhibitions and almost 30 group exhibitions. Nadia, please. Thank you very much. I read 10 short poems in Hebrew and translate in Russian. Если можно, я буду говорить по-русски. Я ужасно извиняюсь за свой английский. Из-за того, что никто не знает иврит, то нет смысла, чтобы я читала только на иврите. Я прочитаю 10 стихов на иврите и перевод на русский язык. Может быть, да? אוקיי. שקיעה. אדמה מוסרת חשבוניות, ורודות וצהובות לשמיים, עבור עוד יום לא פטור ממע"מ. Закат. Земля отправляет небу квитанции, розовые и желтые, за еще один день, не освобожденный от налога. ירושה. לא ידעתי לבשל. אחותי הגדולה השאירה לי את הבכורה סתם כך. הלכה. ילדיה עברו לגור איתנו. הסיר התרחב. ידיעותיו התרחקו זו מזו ואחותי ממני. כבדו בתוכו תפוחי האדמה. הברז הרכיב ראשו מעל כיור המטבח כמו סוס, רתום לעגלת הבית. פעם
בלחיצה על כפתור הקמקום החשמלי הנעתי את העולם. עכשיו אני גוררת במושכות. נזהרת לא להתקרב לקיצו. פן יתהפך שוב. Наследство. Я не умела готовить. Старшая сестра уступила мне первородство просто так. Ушла. Ее дети переехали к нам. Раздалась кастрюля. Ручки отдалились одна от другой, а сестра от меня. Отяжелели картофелями. Кран выгнул шею над кухонной раковиной. Конь, запряженный в подводу дома. Когда-то, нажимая на кнопку электрического чайника, я двигала мир. Теперь тяну за поводья. Подальше от края, чтобы не перевернулся снова. זיכרונות. הם מתארחים עם השנים, כמו פוני המסתיר את עיניי. קוקו, קוקו, אף אחד לא רואה אותי. ומה לעשות בהם אם לא למשוך מהפנים אחורה, לאסוף לזנב סוס, טרויאני, הפותח את כל השערים לעבר. Воспоминания. Они отрастают с каждым годом. Падают челкой на глаза. Ку-ку, ку-ку. Никто меня не видит. И как же с ними быть? Разве что откинуть с лица назад, собрать в конский хвост, троянский, отворяющий все ворота прошлое. Матрешкот. בשורת המטריושקות אני הכי קטנה, זו שאינה חלולה. איך נכנסו כל השנים האלו בתוכי? Матрешки. В ряду матрешек я самая маленькая, та, в которой нет пустоты. Как же вместились в меня все эти годы? עיניים גדולות כל כך. טוק טוק, טוק טוק. כמו דרך עינית הדלת, התבוננתי במכתב שבו הודיע עמי. סבתא נפטרה. משם, משם. חייתי במקום ללא יערות, ללא ציידים. לא הכרתי את המוות. את המעטפות שהגיעו אחר כך פתחתי כמו את בטן הזאב, בציפייה לסוף טוב. Какие большие глаза. Тук-тук, тук-тук. Будто через дверной глазок смотрела на письмо от мамы, гласящее: «Бабушка умерла». Кто там? Кто там? В тех краях, где я обитала, не было ни лесов, ни охотников. Я еще не встречалась со смертью. Конверты, что приходили после, вспарывала, как волчье брюхо, в надежде на счастливый конец. את הבלנדר הראשון קיבלנו לחתונה. את הבלנדר השני כשפינינו את בית סבתי. את הבלנדר השלישי כשנהרגה אחותי. את הבלנדר הרביעי כשנפטרה אמך. את הבלנדר החמישי כשנפטרה אמי. נכין מילקשייק שיתחרה בשביל החלב. Первый блендер мы получили на свадьбу. Второй блендер, когда разбирали бабушкин дом. Третий блендер, когда погибла моя сестра. Четвертый блендер, когда умерла твоя мама. Пятый блендер, когда умерла моя. Сделаем милкшейк, который затмит Млечный Путь. אורך. אילן משפחתנו לא הצמיח ענפים רבים, להקות נשים רווקות. ישבו עליהם כמו על מיטות יחיד, צרות. דודה אנה ודודה ליה כתפו תפוחים למילוי שטרודלים. את הבצק שטפח וטפח בלילות, דודדו לאורך ולרוחב בדידותן. פירורי הימים חולקו,
бен ципорим. Преемственность. У нашего родословного дерева, у нашего родословного древа нет пышной кроны. Стайки незамужних женщин ютятся на его ветках, словно на узких кушетках. Тетя Аня и тетя Лея срывают яблоки для начинки штруделя. Тесто, что всходит и всходит ночами, раскатывает в длину и ширину своего одиночества. Крохи дней скармливают птицам. דודה לאה, אני מעבירה אותה בזהירות, כמו קצפת, מהמיטה לכיסא, מדליקה את הנר ליום הולדתה. האנשים שפעם חגיגה איתם מונחים למטה, כשכבות עוגה. Тетя Лея, я пересаживаю ее бережно, словно взбитые сливки, с кровати на стул. Зажигаю свечу в честь дня рождения. Люди, с которыми она праздновала когда-то, уложены внизу, как слои пирога. Может быть, это последнее стихотворение, потому что это утомительно очень, наверное, слушать столько много. Я и только хочу сказать, что эти стихи в переводе на вот русский язык Ханы Тнестиевой. Руах. Последнее стихотворение. Руах. בקיץ הזה יש לה נושאת כלים, עובדת זרה, המניעה עבורה את ידיה, את רגליה. גבוה בתקרה מסתובב המאוורר. דודה לאה משקיפה עליו כעל תחנת רוח, תוהה אם להמשיך להילחם. Вентилятор. Этим летом иностранная работница, словно оруженосец, помогает ей ворочать руками, ногами. Где-то высоко под потолком крутится вентилятор. На него, как на мельницу, взирает тетя Лия, гадая, продолжать ли сражаться. Спасибо большое. Thank you very much. Спасибо большое. It was Nadia Adina Rose. So our next participant is Eleanor Livingstone. Eleanor Livingstone is a poet, reviewer, and editor from Scotland, artistic director with Stanza, Scotland's International Poetry Festival from 2005. She became the festival director in 2010. She has a background in legal work and as a creative writing tutor. Her first full book of poetry, Even the Sea, was shortlisted for the 2010 inaugural London New Poetry Award for the for first collection. She also had two pamphlet collections of poetry and is the editor of 4 anthologies. Dear Eleanor, I can't see you. Oh, yeah, please. Hi, hello, good morning. It's a great pleasure to join you this morning. Thank you very much for the invitation. I'll start with a short poem I wrote many years ago, but about this time of year, when I had the great pleasure of hearing the late Scots Gaelic poet Derek Thompson read. On hearing poems read in English and Gaelic. In the trees gathered beyond the window, birds who also sing in different voices listen as the lines and verses rush in over rocks and pebbles. Listen to the susurration. Words wash over sand and shingle as the tide slips out. This is Easter weekend coming up in Scotland. I have a poem which I wrote on Good Friday many years ago. I don't often get the chance to be reading so close to Good Friday, which is in 2 days. So I'm going to read that now. So this is Good Friday
5 p.m. Gulls at the water's edge cease their squabbling and fly away. Empty crisp bags bustle out of sight. An aeroplane's thin white drone is swallowed by cloud, and the catch in each dog's breath passes beyond reach. Children's voices fade into tomorrow, while the sun retreats behind the old beach pavilion, leaving a chill in the stones of the sea wall, in bones half buried at the high water mark. And as well as Easter coming up, last weekend was the weekend when our clocks went forward an hour into daylight saving time. So I thought I would read a couple of poems which connect with that. This first is a very old poem I wrote many years ago, but nowadays it reminds me of how fake news on social media encourages people to get angry about things which don't exist. So this is about when Britain very late moved from the Julian calendar to the Gregorian calendar to catch up with the rest of Europe. And to do so, we had to jump not just 1 hour, but we had to jump 11 days. So this is catching up with time. For 11 days here in 1752, no one died, and not a single child was born. The records for those days are blank. No crimes were committed nor avenged. No shoes wore out. No cakes were burnt. No songs lightened the hours. No poems called. Still, no one died. No one was killed. One night, the country went to bed and woke up 12 days later. "Give us back our lost 11 days, they said, just 1 day older and no wiser. And then slightly cheerier note, going to read a newer unpublished poem. It's a sort of sequel to an earlier poem. I wrote a poem when my daughter was very young, when I was walking her to school just as the clocks were going back in the autumn. And then many years later, she moved to London to study in the September. And I was very worried about how she would adapt to the big city. And I visited her just as the clocks had gone back, and she lived near Greenwich, where the Greenwich Meridian was first established, and she took me there. So this is about that visit. So the poem is Longitude. A decade and a half ago, we walked side by side, hand in hand, me guiding you. But yesterday in Greenwich, you led the way past Prince Frederick's barge, shining on display as golden as the autumn leaves outside. We played with waves, ate lunch, and climbed the hill, testing our vertigo on spiral stairs to look at stars and learn how worlds are made. At last, we queued to stand, each with 1 foot in either hemisphere. Unique, I said. You laughed, pointing at the bronze globe, which showed the 0 line running down through Europe and beyond. Sweetheart, on whichever side lies adulthood, that's so where you live now. It happens that before the Greenwich Meridian, the first meridian was
by a St Andrews-based scientist, Gregory, in the 1700s, and we have Gregory's meridian as a brass line in St Andrews, which is 12 minutes behind the Greenwich. So I always say that's I'm on Gregory's time rather than Greenwich time. Moving on from that, as Ted said about the COVID causing separations, my daughter is still in London, married now. We haven't seen her since 2019 because of COVID. One of the things much said when the vaccine started to be rolled out, people here spoke a lot about this seeing light at the end of the tunnel, which reminded me of this poem of mine about from my childhood, about a tunnel we used to use as a shortcut. So this is tunnel vision. The trick was to brace your back against one curving wall and your feet against the opposite, and then to scuttle sideways, holding your breath above the stream of water, and to keep moving. It was a shortcut from the woods to the beach, straight through to the porthole of daylight at the far end, saving us a climb up, then down the old railway embankment. It was harder after heavy rain, when a slip could mean wet sandals and a damp behind. But as long as you kept moving, the tight grip of darkness and the weight of the world above your head couldn't quite catch up. So how am I doing for time? You can read one more poem. One more. Or can I two. two? Well, if I'm going to do two, Ted's poem about swimming reminded me, I have a few poems about childhood swimming. I grew up beside the sea, but this is about a swimming pool we discovered on a trip. So this is The Deep End. The older boys are on it at once, finding their balance on the lower levels, then moving upwards. And one by one, the younger or more timid of us follow, dropping off the springboard like stones, pushing back up through wide, echoing water. Then jumping, arms reaching out, heels kicking. As the hours go by, we venture up and further up, board by board, foot by damp footprint, at last daring the high dive, wet knees trembling in the hilltop air, panting from the climb, stomachs hollow beneath nylon costumes, little creatures closer to God, our arms which next day will boast constellations of tiny purple stars, waving, waving, the pool chlorine blue and welcoming below, while we're up here almost touching heaven, on top of everything, the world at our feet, just waiting for us to jump. And I'll finish with another bird poem. This is Bird in the Hand, Fleetingly. Bones and trees can last for centuries. Give them a hilltop vantage point they'll watch as generations come and go, till science cuts them up to count the rings or grinds them down to make fine china. Cups unearthed from graves have outlived lips which sip from them, and ancient hands intact in every bony detail shrug off time. Compared to wood or bone, the spirit is a short stay visitor.
But while a tree through all its years may nurse 10,000 tiny hearts, each skeleton remembers only one. Nor does the bird who builds her nest amongst the branches think she owns the tree. Thank you. Thank you. Thank you very much, dear Eleanor. So let me take a look. Yeah, it's Georgi Shonia's turn. By the way, we are in the same building. Georgi Shonia is a contemporary Georgian poet. His first poetry collection was published in 2016 under the literary pseudonym Hans Cromwell, which gained him popularity among Georgian readers. Georgi Shonia is the winner of the Literary Award in 2017 in the debut nomination. His second poetry collection called Robot Flowers, which is also a winner of the prize for poetry. His poems have been translated into Lithuanian, Belarusian, and Ukrainian. Georgi, Kamarjoba. Hello, everyone. Can you hear me? Yeah, please, you can start Good. directly. First poem which I read is named My Way, which dedicated to Sid Vicious, but for Georgian. You need some background of Sid Vicious. Yeah, please. ჩემს გოგოს დიდი ძუძუები და კეთილი გული აქვს. მას არ უყვარს ორალური სექსი და თანამედროვე ქართული ლიტერატურა. მას არ ჩემი ლექსები მოსწონს, მაგრამ მოსწონს ჩემი კოცნა. უნდა ვაღიარო, რომ კოცნა ბევრად კარგად გამოდის ვიდრე წერა და ის ამბობს, რომ როცა ისე წერას ვისწავლი როგორც კოცნი, ანუ ვისწავლი გამოხატო ბოლომდე საკუთარი თავი, ისე რომ ამით სხვებს მივანიჭო სიამოვნება, ნობელს მომცემენ. მე მჯერა მისი და მისი დიდი ძუძუების, რომელიც ღმერთის არსებობაზე მაფიქრებენ და ეს მშვენიერია. მისი კოცნისას სული წმინდა გადმოდის ჩემში და პოლიეთილენის ნაზი ფრთებით იგერიებს ყოველდღიურ ნერვულ შეტევებს და ჩემი ნეიროზიც უკვალოდ ხრება და მეხვდები კეთილი ტელევიზორის ეკრანიდან კოცნას უგზავნის ზედმეტად გაუნათლებელ პარლამენტარებს და ასავალ დასავალის ნეოფაშისტ ჟურნალისტებს და ჩემი ბიზნესის ფაკულტეტის კურსელებს, რომელთაც ერთი სული აქვთ, როდის მცემენ, ჩემი კონტექსტიდან ამოვარდნილი ფრაზების გამო, მაგრამ ძლიერი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ 63 კილოს ვიწონი, თვალები ჩაცვენილი და მკერდი ჩავარდნილი მაქვს, მე მზად ვარ ნებისმიერ მათგანს გული გადავუშალო. მე ვიცი, რომ ისინი სიყვარულის ნაკლებობას განიცდიან, მათ არ აძლევენ შეყვარებულები და საზოგადოებაში თავს ვერ იმკვიდრებენ, მათ უმრავლესობას არც ორიენტირი აქვს და არც რაიმე ცხოვრებისეული რაციონი, მათ ვისაც არაფერი სმენიათ ბუნებრივი გადარჩევის, ტრისტან სარასა და ტონიკეის შესახებ და ვუთხრა, რომ ყველა ის ჩემი გამოხდომა, რომელიც მათ სიმშვიდეს ურღვევს, ჩემივე უსუსურობისა და შერყეული თვითწმენის ბრალია და მათ სრულებით არაფერს ვერჩი და რომ გულის სიღრმეში ისეთივე მშვიდი და უკონფლიქტო ვარ, როგორც საქართველოს პრეზიდენტი და არც ეპატაჟები მიტაცებს. უბრალოდ მინდა, რომ ხანდახან მაინც უფრო მეტი ვიყო ვიდრე გიორგი შონია. ეს ყველაფერი კარგად იცის ჩემმა გოგომ, რომელსაც დიდი ძუძუები და კეთილი გული აქვს. მან ისიც იცის, რატომ იცემს გული გამალებით, როცა ფანჯრიდან უყურებთ მორიგ გათენებას დღეს, რომელიც ახალს არაფერს გვირდება, გარდა ჭიქა ყავისა და ერთმანეთისა და ჩვენს ერთმანეთის სავსენი. ფანჯრიდან უყურებთ, როგორ მიზლაზნებიან ყვითელი ავტობუსებით სააკაძის მოედანზე, როგორ გამოდიან ადამიანები კორპუსებიდან და როგორ მიათრევენ უძინარ სხეულებს, რათა კიდევ ერთხელ გაამაგრონ ყოველდღიურობის რუტინული კეთლები, რომელიც ჯიუტად არაპირებს ჩამონგრევას. ჩვენად ორი ცოცხალი მოწმე იმისა, თუ როგორ იღვიძებს დროების ქალაქი. რას ამბობს პოეზია? რას ამბობს პოეზია? შერჩაკიმას ძალა რაიმე ქმედითისთვის. რა შეუძლია მოიმოქმედოს პოეზიამ, როცა შიმშილი რიგითი პოლიტიკოსი ვით ვერაგია, რაზე მეტყოლებს ჩემი ენა, რა ენაზე მეტყოლებ, როცა შენ გამოგთქვამ, რაზე მეტყოლებს ჩემს ენაზე შემოჭრობილი შენი ენა, რაზე იმეტყოლებენ ქალაქის ქუჩები, როცა ჩვენ აღარ ვიქნებით, რომელ მოგონებებს წაიკითხავენ ადამიანები ჩვენზე, რაზე მიუთითებს სიკვდილი დავიწყებისკენ, რაზე მიუთითებს შენი დაბნეული თვალები და აჩქარებული პულსაცია ნუთუ სიყვარულისკენ. უნდა უბთხოდეთ თუ არა გამოწვევებს,
თუ კომფორტის ზონებს თავგადმოკლე ჯილები შევეხიზნოთ, რას ამბობს თითოეული განთიადი, რომელიც შენი მომავლისკენ არის დამიზნებული. ხშირად უნდა უსმინოთ დროებით სხვა გამყოფ საკუთარ თავებს, რომლებიც აუცილებლად დაბრუნდებიან, უფრო ძლიერები, უფრო მაღლები, უფრო მიმზიდველები და ამინდის პროგნოზს და ვალუტის კურსსაც ვადევნოთ თვალი და თითი აუცილებლად მივაბჯინოთ ცხოვრების პულსაციას, რომ ნესტიანი გვირავის ბოლოს სინათლე თუ არა, ჭიქა ყავა და უფასო Wi-Fi-ის როუტერები მაინც დაგვდეს, პოეზია კი არ ვიცი, მე არ ვიცი, შერჩაკ იმას ძალა რაიმე კმედიტისთვის. ლექსი გაზაფხულზე, სიყვარულზე, შენზე, ანუ ყველაფერზე, რაზეც წერა მიჭირს. როცა მკოცნი, ჩემი თავიდან ყვავილები იწყებენ ამოსვლას, გაზაფხულის ყვავილები. მე ვცდილობ თითოეული მათგანი თმებში დავმალო, მაგრამ მიჭირს. ყვავილები სწრაფი ტემპით იზრდებიან. როცა ქუჩაში გავდივარ, ხედავ, პატიოსანი მოქალაქეების სახეებზე გაკვირვება მოჟონავს, მათ უკვირთ ყვავილები ჩემს თავში, მე კი ძალიან მომწონს. ერთი სიმეუტეს მალავ და მეორე შემიძლია ღამეებში ვანათებდე, როგორც ნეონის ნათურა და ფეხი არაფერს წამოვკრა. იზრდებიან ყვავილები და ჩემშიც იზრდება რაღაც ისეთი, რასაც სახელს ვერ ვუძებნი, რაც უთუად დაკავშირებულია გაზაფხულთან, სიყვარულთან, შენთან. მე კი ქალაქის რომელიმე სკვერში ვზივარ, სადაც კი მიიხედავ ყველგან ლექსის დასაწყისია ჩასაფრებული და უყურებ მაისასხმულ, შეყვარებულ წყვილებს და მათი სხეულიდან გამოსულ მილიონობით ბედნიერების ფლუიდს და მე მინდა ეს პარკი სამუდამოდ დარჩეს გონებაში, მინდა ეს წყვილები სამუდამოდ დარჩნენ გონებაში, ამიტომ წერამ ლექსს და წარსულის გორაკიდან გამოფრენილ ჩიტებს გავცქერი, გარეთ კი გაზაფხულია და ჰაერი სავსეა მომწავლელი ნივთიერებებით, რომელიც აუცილებლად მოგვიღებოს, თუმცა ასევე სავსეა შესაძლებლობებით, რომ ერთმანეთის სხეულები ავითვისოთ, ერთმანეთის შიშები გავითავისოთ და ერთმანეთის ტუჩები შევითვისოთ და ეს პროცესი იყოს ჰარმონიული, როგორც პირფერობა და უსრულებელი, როგორც ინფლაცია და აუცილებელი, როგორც ყვავილები ჩემს თავში. Yeah, one more poem, please. შენ შეგიძლია იყო მშვიდად დაიფიქრო ჯერ დაუწერე ლექსებზე და მოსალოდნელ ბედნიერებებზე, როცა ერთგული ყველა მოწყვეტი დეცემა ძირს და ძალა საკუთარი თავივით ეცლებათ ხელიდან. ყველანი ერთად აფრიალებენ თეთრ დროშებს და ყველგან შეგუების აუტანელი სუნი დგას. შენი ორიენტირი კი ფილიგრანულად ზუსტია და ხელმოთავრობის სერია, რომელიც ასე უსინდისოდ მიეწყო ერთმანეთს, ვერაფერს გაკლებს და ვერც ლიბრად გედება თვალზე, შენ მტკიცედ გახარ იქ, სადაც უნდა იდგე, იქ სადაც მუდამ ქარიშხალია, იქ სადაც ადვილია ფეხი დაგიცდეს. შენი ლექსების ლირიკული გმირი კი ისევ დაიგეშება ახალ ლექსებში, სადაც მორიგწირვას გამოყვანს ძალაუფლების ცენტრებს, მიუხედავად იმისა, რომ კლავების და წელის დიამეტრი და ამის წარმოდგენა ცოტა რთულია, ის ყოველთვის ზად იქნება ნონკონფორმიზმის ცივი ოთახიდან გადამწყვეტი დარტყმის განსახორციელებლად, ან შეყვარებულის ნაზკანს შეეხება, ან მორიგ ეგზისტენციური ხასიათის მოგზაურობას დაიწყებს საკუთარი თავის გარშემო, რათა გაზარდოს საკუთარი მნიშვნელობები, რადგან მკრეხელობა იყო ერთმნიშვნელიანი, მრავალმნიშვნელიანი პროფილის მქონე სამყაროს წინაშე, ამიტომაც ის ყოველთვის მიმზიდველია, მისი მზერა მრავლისთქმელია და ამავე დროს სევდიანიც, გოგონები გაგიჟებას არიან მასზე და ერთის სულიერ გულს როდის გადაუშლიან და სიყვარულში როდის გამოუტყდებიან, ამიტომაც შენ შეგიძლია იყო მშვიდად და წერო ახალი ლექსები, ხოლო საკუთარი მნიშვნელობები ვალებივით მოგიმრავლდეს, სამყარო პერსპექტივებითაა დატენილი და მიზანში ყავხარ ამოღებული, ვერსად წაუხვალ, ხედავ, მისი ლულა შენი გამხდარი სხეულისკენაა მომართული, ამიტომაც იყავი მშვიდად, ძიების პროცესი გრძელდება და შენ ჯერჯერობით არსებობ მხოლოდ იმაში, რასაც ვერ პოულობ, ხოლო რასაც იპოვი, იქნება დროებითი დასაყრდენი, სანამ მორიგი გამოწვევები არ მომართავენ შენ სხეულს ახალი გამარჯვებებისკენ. Madloba Georgi, Madloba, thank you. So, Natalia Trochin. I can see Natalia. Yeah. So, Natalia Trofim is a Ukrainian poet, translator, and publisher, founder and head of the Jesuit Publishing House from 1998. Natalia Trofim was
the head of the children's literary and translation studio Golos. She launched the Lviv Children's Festival of Literary Translation and the multilingual reading project. Natalia taught the theory of comparative literature at the Department of History of Journalism at Lviv University. She has published 6 poetry collections. Natalia, welcome. We can hear you, your voice. Please unmute yourself. Ask to, yeah, we have some technical issue. No. Natalia, we can't hear your voice. Yeah, now. Yeah. Good. Well, I'll try in English, but I'm sorry. Oh, that's fine. The first poem is Old Siesta. Чому іде вона? Чому іде вона вся в крові, в пошкола, де люди? Чому її не обітре, крові її не омиє, як пусто довкола, де люди? Чому не спитає ніхто, чия це дитинко кров на тобі, щоб не почути твоя, як пусто довкола, де люди? And in English, can you see me? Yeah. Mm-hmm. Why is she walking covered in blood, covered with a mango dress, red-colored dress? It's so empty round. Where are the people? Why would nobody stop her? Wipe her tears, wash off her blood. It's so empty round. Where are the people? Why would nobody ask her, child, whose blood are you wearing? Wouldn't her? It's yours. It's so empty around. Where are the people? Next poem is about snow. Yes. І був сніг, і сніг був рясний, покрив все місто і всі міста, і сніг був глибокий, по коліна, по пояс, по груди, по шию, як вода в ополонці йорданській. І був дощ, і дощ був рясний, полив все місто і всі міста, всі сніги, всі дерева і всі кам'яниці, і дощ був холодний, сам від зимна застиг на всьому, стигне розплавлене скло. І місто застигло у склі, тільки б воно не розбилось. And it was snowing hard. It covered all the city and all the cities. The snow was deep, it reached the knees and waist and chest and throat, just like the water in Jordan ice hole for Epiphany swimming. And it was raining hard. It dampened all the city and all the cities, and all the snow, the trees, and all stone buildings. The rain was cold, and it itself from solid solidified on every surface, the way that melted glass solidifies. And the city solidified with the glass. Oh, let it stay unshattered. Well, донька. О, дівчинка та при нічному вікні, що волосся її вода наповнена сонцем, яка омиває мої береги
і піски моїх днів, і чорне каміння ночі, і яблука ті у обіймах її, жовті, як те волосся, як та вода, як та жовта ріка Хуанхе, і білі долоньки її, складені ніби крила, і гострі колінці її, схожі на яблучок пару, що викотились ненароком і вмостилися поруч, і світле личко її, відбиток місяця в плесі, і ясні очі її, сяйво місяця на воді, невідривно задивлені в чорне вікно, за яким нічого не видно. But in English I read another poem, Sunset. The sun stood on the edge of the sky, like a monument to the deceased day. The sun lay on the edge of the sky like a rounded red-hot stone, and it melted down the edge of the sky with the blood of my heart, with an oath. I will come back, but nothing will ever be back. And ironic how I can say it. No, well, you drink coffee together. You read coffee grounds. You take his hand, you read his palm. You break his heart. You don't know what to do, but it's so simple. Draw a cup of blood and image that this is coffee. Another poem. A breeze froze on the window pane, ornament like a tender gauze. No look can break through into the world. Touch the window glass with your palm. To the man whose name is time. I never knew why my man in all my life had never gifted me with precious metals, and only you have cooper of my breath, so lavishly adorned with lots of silver. Next poem in Ukrainian. Мітос за Івасиком Телесиком. Ти мене поділив на двоє. Це мені, а це, бабо, тобі. А мені, зітхнув ненароком Телесик. А мені, заголосило кількоро бабенят. А мені, суворо спитала мама. А мені, як завжди, промовчав тато. А мені, поцікавився раптом ще дехто. Ну що ж, доведеться дробитись. And one poem about COVID and about one woman, your life, and point and comma in this life. Жінка лежить без нічого, без прикрас, макіяжу і зачіски, окулярів і навіть станика. Груди в неї невеликі і немаленькі, некрасиві і непотворні, вони в неї просто є. І вона тепер не соромиться оголити їх для рентгену, не затуляє панічно руками, як приблизно 100 років тому, коли вся була, наче пуп'янок у золотому цвітінні. Все життя вона тільки й знала, що плисти за течією, носити й водити дітей, виводити слова і пісні, не ставити речі на місце, тільки крапки і коми. А тепер непритомно лежить, бачить сни про бабуню, про тата, про маму. Мама питається десь звідтам: то що, доню, тут маємо ставити? Крапку
Чи може кому? Кому, Боже мій? Кому? Барселона. Все тоне в червоному, навіть хрест доземним своїм раменом, навіть місяць, хоч він між морем і небом, як парус, навіть світлофори, хоч вони жовті, червоні й зелені, навіть риби, хоч вони і не тонуть. Все твоїться у мареві, навіть хрест доземним своїм раменом в червоне занурений, навіть місяць між морем і небом, як парус, їх тепер 2 чи 3, і світлофори, і риби, їх тепер не злічити. Все двоїться, троїться і тоне в червоному. Барселона. It made me think like Barcelona. Yes. Коли тебе немає, я вдягаю твою сорочку, займаю твоє місце, вкриваюсь твоєю ковдрою і так живу з тобою. Коли ти є, я тобі повертаю сорочку, віддаю тобі твою ковдру, уступаю тобі своє місце, а собі не знаходжу місця. І так помираю з тобою. That's enough, I mean. Thank you. Thank you. Thank you very much. Гаумаджа Сакартвело. Дякую, дякую. Thank you very much. Now it's Bogdan Trojak's time, and after that Maya Tabukashvili. So Bogdan Trojak is a Czech poet, prose writer, translator, journalist, editor, and so on. He's the winner of the Giri Ortem Award and the Magnesia Litera Prize for Poetry as a high school student. He was one of the initiators of the Polish-Czech literary group Paranoia, and in 1995, together with his friends, he founded Literary Aesthetic Society, which published the Poetic magazine. He also collaborated with the editorial staff of the Brno publishing house and worked as the editor-in-chief of the cultural magazine Neon and the online magazine Lumir. Please, Bogdan. Hi, do you hear me? Yeah. Okay. Thank you for the invitation. Gamarjoba Sakartvelo. Greetings from Prague. I would like to read some poems in Czech original and then in very basic English translations. Yeah. So and I would like to say that I wrote the poems mostly in Georgia because my wife is Georgian. Oh, I didn't know that. Yeah, yeah. We live in Prague. Yeah, but the next week we will try to go to Georgia. Oh, great! on Sunday, on Monday we fly to Tbilisi. Yeah. Okay, so the first one. First, the Czech original. Zdálo se mi o pastýřských psech opilých serovátkou. Byli tak šílení, chtěli se pářit s dívkami ze vsi. Byla si mezi nimi. Utíkala si v podkasaných černých šatech dolů pastvinou, doběhla ke kamenné věži a hbitě stoupala po žebříku ke vchodu vysoko nad tebou. Skoro tě doběhli. Na lítkách se ti leskly jejich sliny jako krůpě vody na hřbetech lipanů vyskakujících z vody. Stála si už nahoře, kde ses uvědomila, že psi neštěkají, ale mluví lidskou řečí. Největší z nich právě říkal svým druhům, že si chtěl z tvých kostí a vlasů vyrobit harfu, na níž by jim hrál písně o horách a o dívkách, které v nich roztrhal. Polekaně si odvrátila hlavu, odkopla žebřík a vešla do věže. Po ostrvích ze smrku si vylezla až do nejvyšší místnosti. Hořela v ní jen jedna tenká svíčka
Až po chvíli si v jejím slabém myhotání uviděla mě. Spal jsem v sedě, unavený a podrápaný. Vedle mě ležel na zemi stejný pes, který před chvílí mluvil pod věží. Mrtvý, uškrcený ustřiženým pramenem tvých vlasů. Něžně si mě vzbudila, milovali jsme se do rozbřesku. I dreamed of shepherd dogs drunk on sour milk. They were crazy. They wanted to mate with the girls from the village. You were among them. You ran down in the black dress, down the pasture to the stone tower, and to climb the ladder to the entrance high above you. They almost ran out of you. Their saliva glistened on your legs, like drops of water on the backs of trouts jumping out of the water. You were already upstairs when you realized that dogs do not bark, but speak human language. The greatest of them had just told his companions that he wanted to make a harp out of your bones and hair, on which he would play songs for them about the mountains and the girls he had torn in them. Frightened, you turned your head away, kicked off the ladder, and entered the tower. You used the spruce trunks to climb to the highest room. There was only one thin candle burning in it. Only after a while, you saw me in its dull flicker. I slept sitting, tight and scratched. Next to me lay the same dog that had just spoken under the tower, dead, strangled by a strand of your hair. You woke me gently. We made love until dawn. The second Georgian dream. Zdálo se mi, že jsem byl stříbrný vlk a celou noc jsem v horách marně lovil. Žádnou kořist jsem neuštval a vyčerpaný jsem se dotrmácel do údolí. Čekala si mě v zahradě před kamenným domem, měla si na sobě dlouhé purpurové šaty s rukávy širokými jako křídla. Přišel jsem k tobě s hlavou sklopenou, trochu zahanbeně, styděl jsem se, že jsem nic neulovil. Byl jsem k smrti unavený, ale nedokázal jsem si před tebou leknout a usnout. V tom si mi přitiskla tlamě dlaně plnou makových semínek, začal jsem je hltavě jíst a po chvíli se mi už plížila víčka mých modrošedých vlčích očí. Hlava mi klesla do tvého klína. Zdál se mi sen, že jsem ulovil mladou krásnou laní. I had a dream I was a silver wolf and had been hunting in vain in the mountains all night. I didn't kill any animal and I returned exhausted to the valley. You were waiting for me in the garden in front of the stone house. You were wearing a long purple dress with sleeves as white as wings. I came to you with my head down, a little embarrassed. I was ashamed I hadn't caught anything. I was tired to death, but I couldn't lie down in front of you and fall asleep. At the moment, you pressed a palm full of poppy seeds to my mouth. I began to eat them greedily, and after a while, the eyelids of my blue-gray wolf's eyes were heavier and heavier. My head dropped into your lap. It seemed to me a dream that I caught a young, beautiful doe. And the last one. Okay.
Malým ostrým se prokutal na oblohu kolozubý srpek. Dívka běžela podél vypouklé stěny starého mlýna, na rohu stavení se na okamžik přidržela jeho hrubě omítnutého břitu, prudce zahnula. Do vysokého bílí u paty domu se vydrolila trocha bílé suti. Dívka se ocitla na temném dvoře oběstavěném prkenými šopami, na udusané hlíně rozházené zrní, překocená psí bouda, puklý talíř, uprostřed černá pagoda hnojiště. Najednou nevěděla, kudy se dát. Mírně rozkročená utkvěla v hlíném podloží červnové noci. Začala se polekaně otáčet na místě. Nikoli. To noc se otáčela kolem její šíje, po zubatce páteře sjíždělo pod černé šaty kodrcavé rozechvění. Stala se osou těchto hor, osou, kolem níž se otáčí spící ves, jedinou hřídelí mlýnského kola i mlýnského kamene. Zahledla malou branku, rozrazila ji a tryskem vběhla na kluskou loučku u potoka. Rozhlédla se. V lopuší se černal starý dřevěný trámec. Bez váhání ho uchopila a táhla k vodě. Pod prsty ucítila kluskost světa tvorů, kteří vládnou studeným urubům všech teřících věcí. Smíkla dřevem na hladinu, pak na ščernalý trámec usedla a plula přikrčená po proudu. Měsíčním světla ještě zahlédla, jak se na mokřinatou loučku vřítily dvě postavy, chvíli se rozhlížely a hned na to spolu začaly zápasit. Na vrbovém proutku u břehu svítila dlouhá bílá stužka. A small crescent moon crawled into the sky. The girl ran along the bulging wall of the old mill, clinging to its rough plastered blade for a moment on the corner of building, turning sharply. A little white rubble crumbled into the tall grass at the foot of the house. The girl found herself in a dark courtyard surrounded by plank sheds. There was an overturned doghouse, a broken plate, and the black manure pagoda in the middle. Suddenly, she didn't know which way to go. Slightly crouched, she stuck in the clay subsoil of the June night. She began to turn in place, startled. No, the night revolved around her neck. She became the axis of the mountains, the axis around which sleeping village is revolving. She became the only shaft of the mill wheel and the millstone. She saw a small gate. She opened it and ran to a slippery meadow by the creek. She looked around. An old wooden beam was blackened on the bank. Without hesitation, she grabbed him and pulled him to the water. She could feel the slippery wealth of repulsive creatures under her fingers, the creatures ruling the cold backs of all tearing things. She slid the wood to the water's surface. Then she sat on the blackened beam and sailed, crouched downstream. In the moonlight, she saw two figures crashing into the wet meadow, looked around for a moment, and immediately began to wrestle together. On a willow twig, a long white ribbon shone by the shore. Thank you. Madlova. Thank you very much, Madlova, Bogdan. So, and Baratashvili is with me. That's Georgian classics. Yeah, classic. Just translating his poetry. Great to hear that. Thank you. He's one of my favorite poets, by the way, Baratashvili. My too. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Maya Tabukashvili, our final guest. Maya Tabukashvili is a Georgian poet and translator, but she lives and works in Germany since 1997. Since 2005, she translated Georgian literature into German and vice versa. Maya Tabukashvili is a bilingual poet. She writes in Georgian and German. In recent years,
She has been actively involved in the popularization of Georgian literature in Europe, and she deserves a special thanks from every Georgian. Dear Maya, Gamarjuba. We can't hear your voice. Please do something. There is some technical issue. Okay. Yeah, that's good. Didi Madloba, Service. Hello. Ich werde auf Deutsch aus meinen deutschen Gedichten vortragen, wie genau ausgemacht, da ich aus Deutschland eingeladen bin. Ja? Ja. Alles neu. Wenn ich von Geranien höre, von Wäldern und Vögeln, von Gärten und sie anfangen in mir zu wirken, wenn ich alles ablege, was mich fängt und faltet, was mir folgt, als Wort, als Bild, als Sinn, als alles, was ich mir vertreibe als Kultur und Wissen und streiche mit Lust jede Last aus dem Geist. In der Finsternis des Windes, durch die Wandöffnungen, ins Meer hinein, ins Blaue, jenseits gepflückte Wege, des Mülls, des Gepäcks, der Dächer, der Wetterhähne, nach der Nase, der Zunge, den Fingerspitzen, taste und fülle vor, fülle nach, streife zwischen Schlafen und Wachen durch die Stille und finde fremd alles, was zurückgeblieben ist. Erfinde mich in der Tiefe der Wolkenschwärme neu. Jetzt lese ich ein Gedicht, das bereits veröffentlicht ist in einem, also im Zusammenhang einer Erzählung. Das war ein Teil einer Erzählung, die ich mit einer Studentin, mit Sophia Leonard zusammengeschrieben habe. Die Texte sind von mir, die Gedichte. Also die zwei Texte, die ich jetzt lesen werde. Abendbrot. Sag was zum Mond. Mord. Sag was zum Schaf. Wolf. Sag was zum Baum. Schaum. Wow, wow, wow. Blau ist die Nacht. Traubenblau. Spatenspitze schaut tief in den Spalt. Pavalapap. Tick-Tack. Tick-Tack. Sack. Und das andere Gedicht über Mutter. Meine Mutter lebt in Georgien und ich lebe in Deutschland und ich mache mir oft Sorgen um sie. In dieser Erzählung war die Mutter nicht mehr da, die war verstorben. Und wenn Menschen fern sind, kann es immer passieren, dass man nicht da ist. Mutter. Meine Mutter reicht dir nicht, mir nicht die Butter. Seltsam. Das Gedicht hätte ich weglassen sollen. Meine Mutter reicht mir nicht, dir nicht die Butter. Meine Mutter scheint nicht, schneit nicht, schlägt nicht die Wolke zu Blitze und Donnern zusammen. Meine Mutter meint nicht, meine Mutter weinte leicht. Meine Mutter schiebt sich fort durch die Gicht. Wirft Stein, steht stumm in Weinbergen, stampft und staunt, nicht über Meeresschau. Meine Mutter träumt nicht, meine Mutter steigt von Wiesen und Tellern hoch in die Lüfte. Morgens. Meine Mutter Kleid im Garten verätzt. Jetzt müssen wir was Lustiges. Und nein, das ist zu traurig. Uniform. Die Fenster, die Dächer, die Spatzennester. Der Vorhang, das Rot, die Nacht ein Boot, Platanen, Berge, Tannen. In der Morgensonne, der Innenhof, wurmige Kirschen, Kaffee und Katzen. Das Tanzen des Schattens, der Blätter, der Finger, das Ratten, das Warten, das hatten wir und so. Jetzt ein Totenlied. Wenn ich so groß gewesen wäre wie Amanda, so hässlich wie Linda, so naiv wie Katharina, so süchtig wie Nina, so kräftig wie Rolf, so lustig wie Rolf. Wäre ich lau gewesen und faul, brav gewesen wäre und steif, weder arm gewesen wäre noch reich, wäre ich nicht ertrunken im Teich, hätte ich alles gewusst, was wird. Mich umgebracht als Kind, wäre ich gewesen wie Fisch, wie Fisch hätte man mich serviert mit Kirsch. Jetzt ein Märzgedicht. Wenn ich die nächste Nacht durchmache, Leichenzelle im Märzsand, den Traum noch hochhole, Veilchenbad, brich mir die Hände, die Haselzweige, bringe mich ab, tu mir das Auge zu,
Tu es. Hülle es aus. Nimm Sternsilberdraht, trage mich zum Rand. Der Scheitel schält sich. Über tobenden Wogen tanzen die Möwen droben einen Abendtanz. Picken Fische auf, fegen wie Schwerter scharf durch den Schaum, kreischen und folgen den Kuttern dann, wenn ich die nächste Nacht durchmache. Leg nicht um mich deine Flügelhand. SCH, sure, es ist genau die letzten 3 Buchstaben des Wortes Mensch. Und genau, nur ein halber Mensch sein und kein Härchen mehr, zur Hälfte schon weg sein, nichts weiter, nichts mehr, nur halb verloren sein, halb verschont, halb verdorrt, halb verhöhnt, um eine Hand, einen Fuß, ein Lied, einen Gruß gebracht sein, heimfern, wehfern, wohlfern, wundfern, nur ein halber, um die Hälfte leichter, halb in Sicht, wieder Halbmond, mit halbem Herzen weinen, 5 Finger, 5 Zehen, auf einem Bein stehen, aus halbem Mund krähen, nur ein halber Mensch und eines Tages weg. Keinem stört das. Die Wand. Ich stelle mir einen Anspruch vor, stelle diesem Anspruch nach. Fast wäre er spruchreif gewesen, doch dann, bevor er gehüpft wie gesprungen starb, stellte er sich raus und schnaufte. Schnappschüsse trafen ihn im verschlossenen Raum. Harter Fisch haben sie ihn, den Wohlgenährten. Sturzflugen gegen einen Schlagbaum, dann herumstochern im Schaum. Auf dem Gelände eines Abbruchunternehmens. Aufeinander ruhende Bruchstücke einer Wohnzimmerwand. Ander wie einmal lähmten, Wort verloren. Vertrieben aus warmem Wohntraum. Wie aus dem Paradies tief in den Winter. Grau die Gardinen, die Scheiben voll Schlamm. Durchsickern würde die Sonne nicht, wäre sie auch da. Den Schnee stampfen wir, den schmutzigen. An diese Wand haben wir gelehnt, nur kurz, als wir uns küssten. Jetzt liegst du auf deren Brocken, auf deinem Rücken die Flocken. Deine Flügel finde ich Feder für Feder zusammen. Ich stahl mich fort damals. Und wenn du fragtest, wo ich gewesen sei, erzählte ich vom Stranden in den schrillsten Märchen. Selber schuld. Selber schuld, an allem selber schuld. Im Sorgenschlunddunkel schmachten, muss ausschlachten, das Schwein, das dickwanstige, fette und gierige. Alles, was in ihm drin ist schon ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Alles aus Samt und Seide, alles Sahne, alles fein und tiptop gepflegt. Was mache ich mit dem ganzen Fummel? Wozu habe ich gesucht, gefunden, gesammelt, gehörtet? Womit habe ich sie verbracht, rumgebracht, meine Zeit? Abschied. Aufgekratzt die Arme und Beine. Übersät mit Stichen stehst du am Fenster. Mit der Mondsichel klappst du den Tod, der noch kommen wird. Über deine Lippen sauge ich ein, den Wind, einen sandigen Sturm. Tu etwas gegen diesen Schlauch, der sich über Wände schlängelt, statt trockenen Blumen Wasser zu spenden. Lass mich fortsegeln im Sternetrog, uppige Trostkost. Ich mische dir eine Malvensalbe zusammen beim nächsten Vollmond. Thank you, dear Maya. So, dear friends, colleagues, festival participants, I would like to thank you, each and every one of you, for giving us the opportunity to listen to your unique poetry in unique languages. I think our festival turned out to be quite fruitful, and we hope that the pandemic will end soon and we will see each of you in Georgia face to face. This video will be uploaded on Penn George's Facebook, so you can watch it anytime. Thank you once again. Wish you all the best, and I hope that we will see each other somewhere, someday, even in Georgia. Thank you.